Assalamualaikum salam. Okay. Last দিন আমরা তোমার যে একটা ম্যাথ করছি, রাইট? আমি ওইটা প্রবলেমটা সলভ হয়েছে না? আমাদের আজকে হচ্ছে লাস্ট চ্যাপ্টারটা নিয়ে হচ্ছে তোমার কাজ করার কথা, রাইট? সো তো ওই লাস্ট যে জিএসএম এর ম্যাথ করালাম যেটা, হ্যাঁ, that is for sure that you're going to get that man in guidelines examination. Guarantee দিলাম এই কোশ্চেনটা, হ্যাঁ, যে if you just do know that one can solve that problem, you can solve any problem you are going to face there, right? So ওই প্রবলেমটা চর্চায় রাখবা, এটা এর মধ্যে আমি প্রশ্নটা দিব আবার। এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং। হোল্ড অন, আমি একটু আচ্ছা, আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারের নাম কি আমাদের? পেজ নাম্বার বলো প্রত্যেকে, পেজ নাম্বার কত? বলো, পেজ নাম্বার বলতে পারো? Sir, 223. 293. No, sir, 23. 23, right? Okay. I got 223. আচ্ছা, এই চ্যাপ্টারটা আমরা এই চ্যাপ্টারে অনেক কিছু পারি, আবার কিছু কিছু জিনিস আমরা পারি না। সো এই চ্যাপ্টারটা আসলে তোমার অনেক ইনসাইট প্রয়োজন আছে এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে, রাইট? সো ফার্স্ট আমি যাই হচ্ছে তোমার বইতে এখানে তোমার we will learn something and we actually solve some problem and learn some new formulas related to this actually. So এখানে একটা বিষয় দিচ্ছে যে তোমার খেয়াল করো, বইতে সবাই পেয়েছো? Yes, sir. So আমি just screen share করি। সো দেখো এখানে বলছে যে তুমি যদি এভাবে চকলেট দাও, ডিস্ট্রিবিউট করো, যে তোমার যদি তোমার পার্সন একটা হয় একটা পাবো, সেকেন্ড পার্সন তিনটা ক্যান্ডি দিচ্ছে, রাইট? এবং থার্ড পার্সন হচ্ছে পাঁচটা। সো আমরা দেখতেছি যে these are some actually odd numbers, and odd numbers 1 3 5 7 number আরো যদি ইনক্রিজ করো 1 3 5 7 9, and in each case we have the sum. I mean একজন হলে একটা, দুইজন ব্যক্তিকে তুমি যদি এইভাবে চকলেট দাও এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী দাও, তাহলে you're going to get 2, right? 2 means 2 square, স্কয়ার করা নাই তোমাদের, স্কয়ার দিয়ে দাও বলতো। 1 3 5 মানে কত? 9 9 মানে কি 3 স্কয়ার, 1 এর উপরে এখানে স্কয়ার দাও। বইতে স্কয়ার আছে তোমাদের বইতে? বই নাই তোমাদের সাথে? I ask you to bring the book, right? Several times I ask you to bring the book. So 1 3 5 7, that means 16. 16 is actually 4 square. 1 3 5 7 9 25. 25 means 5 square, right? So you got আমরা যদি দেখি যে এইভাবে যদি সাম করি, তাহলে আমরা যে সামটা পাই, নাম্বার অফ I mean the given term, এগুলো হচ্ছে এক একটা টার্ম। সো এটা হচ্ছে 5 স্কয়ার 4 স্কয়ার এরকম হয়। সো now how we can actually, hence we can say that if the number of students is n, then according to the rule of game, number of chocolates will be n into n. তোমার নাম্বার অফ স্টুডেন্ট মানে এখানে যে তুমি যতগুলো সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ, নাম্বার দেখতে পাচ্ছ, দিস আর দ্য number of chocolates, right? I mean, or candies or things you have given to 5 students, or here in 4 students, here in 3 students, right? So if we just remove the story and think about only the numeric things, তাহলে আমরা এটাকে কি বলে ডাকবো? If you want to learn the math, then we need to know that, right? সো আমরা চলে যাই হচ্ছে আমাদের সেই ডিসকাশন। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলাম,
এক্সাম্পল থেকে আমরা চলে যাই সেই ডিসকাশনে আমরা লিখবো ফার্স্ট অফ অল আওয়ার টপিক এই চ্যাপ্টারের নাম দেওয়া থেকে এবং চ্যাপ্টারের নাম দিয়ে লেখবো যে এভাবে লেখবো সিকোয়েন্স and series, right? Sequence and series. Okay. Now, first of all, sequence. We're going to be sequence. Example of sequence, right? Example of sequence. Then 1, 2, 3, right? 4, 5, right? Right? So, এই ডাটাগুলো কেমন? এগুলো হচ্ছে তোমার ইন্ডেক্স নাম্বার, রাইট? I mean, natural number. আমি 1 থেকে স্টার্ট করছি. So, is the natural number sequence, right? এটা কি natural number sequence? Natural number এর অনুক্রম বা স্বাভাবিক সংখ্যার একটা অনুক্রম এটা natural number sequence. আমরা পাশে লিখতে পারি. This dot means you can go to infinity. So, what's the name of this sequence? এটা হচ্ছে natural number sequence. Okay. So this is a natural number sequence actually. I put as for our indexing I put A. Okay. Now let's see like this 1, 3, 5, 7, 9, right? So this is going to be odd number sequence, right? This is odd number sequence. Then we go for 2, 4, 6, 8, 10. These are even number sequence, right? Even number sequence. Now go for like these 1, 6, 11, 16. Like you can go. I mean, you can write down numerous kinds of sequence, and in each cases we are actually doing what? We have a difference in between the two numbers. Any two number is same in a sequence, right? These are all arithmetic sequence. The above are all arithmetic sequence. So starting with the okay. Above all the sequence. And all the sequence of it means something else, right? All the sequence above are arithmetic sequence, right? These are all arithmetic sequence. Even the difference is same. So আমাদেরকে এমন দিবে না যে definite difference same না, right? আমাদের সব সময় দিবে হচ্ছে যে এই ধরনের প্যাটার্ন যেটা ডিফারেন্স যেমন ফার্স্ট এটা হচ্ছে ডিফারেন্স 1, সেকেন্ড কি ডিফারেন্স 2, তারপর ডিফারেন্স কত 2, এরপর ডিফারেন্স কত 5 আইকিউ ক্লাসে তোমরা এটা করেছো না আমরা যদি ফার্স্ট 1 2 3 4 5 এটাকে দেখি যে হ্যাঁ এটাকে আমরা সাম করি তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা কি এটা তোমরা আমাদের ফর্মুলা এটার ফর্মুলা তোমাদেরকে বোধহয় অলরেডি দিয়েছে না ফর্মুলা 1 I think the formula to this is right. So the IQ class say that this is formula 1 হচ্ছে for this যদি n পর্যন্ত হয় now if my last number is n since it is the index or the natural number so I have n numbers এখন I'm sorry I should
discuss something else, right? Okay, আমরা একটা কাজ করি, একটু ফর্মুলা 1 এই জায়গাটা কাটো, লেখো হচ্ছে তোমার সিরিজ। আমি ভেবেও তারপরে আমরা যদি এটাকে এরকম করি, আমরা অ্যাড করতেছি, রাইট? অ্যাড করতেছি এবং এখানে আমাদের অ্যাড করলে এই যে সিকোয়েন্সে বা সিরিজে, এটা হচ্ছে সিরিজ, রাইট? এটা যেটা সিরিজ, আর যদি অ্যাড করি তাহলে এইটা একটা সিরিজ এবং এখানে এই যে আমি নাম্বার গুলো লিখছি, এই নাম্বার গুলো হচ্ছে টার্ম। কি বলবো আমরা? দিস আর দ্য টার্ম, টার্মস, রাইট? Terms of the number, right? I mean, so how many terms we have in this series? N terms. How many terms we have? N terms, right? If n is n, যদি বলা হয়, যদি প্রশ্ন করো তোমাকে যে how many terms are there in the series, right? যদি প্রশ্ন করে এরকম যে okay, how many terms are there in the series? So the answer will be very simple. Answer will be n, right? Answer will be what? N. Okay, let's see something else. I mean, I'm just going to lick you, okay? 30 plus 31, right? Now, if we are asked the same question, I mean, how many terms are there in the series? Same question if we are asked, then what will be our answer? 31. 31. The answer will be 31. Thank you. The answer will be 31, right? So this is actually very simple, that these are the term and this is a series. Now let's go for another series. I mean, if I take this one and this is another series, I'm going to make it a series, right? So okay, suppose it is C. Okay. Okay. Plus okay. Now if you say okay, 37, and ask you actually how many terms are there in this series? If I ask you the question that how many terms are there in the series? So what is the answer actually? Now you have to count, right? You cannot say it is 37. Can you? You cannot say it is 37. So so we have to count. Now we have one simple way. I'm going to show you. Once we have, আমি এটা বের করে একটা সহজ পদ্ধতি, since it is odd number series, এটা কি odd number series, right? একদম যদি 1 থেকে 10 পর্যন্ত নাম্বার থাকে, তার মধ্যে odd কয়টা? odd হচ্ছে 5টা, আর even কয়টা? আমি তোমার 1 থেকে 11 পর্যন্ত হয়, তাহলে odd কয়টা, even কয়টা? odd 6টা, even 5টা। even 5. একটা বেশি 6টা আর even। তার মানে 1 থেকে যদি স্টার্ট করি, if my last number is even, the odd number and even number will be equal, right? আর আমি যদি লাস্ট থেকে শুরু করি এবং আমার লাস্ট নাম্বার যদি আমার লাস্ট নাম্বার যদি তোমার odd হয়, তাহলে odd একটা বেশি, even একটা কম।
তাহলে how many numbers we have from here to 37? 36 পর্যন্ত কয়টা আছে? 36 number. 36 number যদি বলি যে 1 to 36, how many odd and how many even? How many odd and how many even? Then you're gonna say 18 odd and 18 even, right? 18 and 18 even. Then from 1 to 37, how many odd and how many even? Even Odd 18. 9, even 18. তাহলে আমরা কল্পনা করে যদি নেই যে মাঝখানে 2 4 6 আছে তাহলে this is the 37. So the half of 37 is আমি যদি ভাগ দেই 2 দিয়ে 37 কে 37 কে 2 দিয়ে ভাগ দিই তাহলে কি হবে 1 2 1 7 8 2 are 16. I got 1 extra 1. This extra 1 is for the last odd number. So I have 18 odd number and 18 even number and odd number কত হবে 18 plus 1 কয়টা odd number হবে? So in this case we have 19. But if it is even 537, right? Now you're gonna divide the number by 2. Maybe this number is 537, right? Instead of 37, it is 537. So what are you gonna do actually? So you divide this number and the last number. You check it first that this is an odd number series, and then you divide the number by 2. So 2 4 1 3 6 12 1 7 8 and 16 is 1. So there are 260 even numbers and 260 plus 1 269 so odd numbers. Clear? Clear? Yes, sir. Now if you are asked actually okay, for this case, I mean, let's see, this one is, suppose this one is D. Okay, this one is suppose D, example D, right? I'm sorry, hold on. Okay, so এটা ধরলাম যে আমার 1 6 11 16. এখন যদি আমাকে লাস্ট নাম্বার দেয় আমি যে ওকে আমি বললাম যে ওকে I'm now 601. Now, if I ask you that how many numbers are there in this sequence or in this series? If I ask you, then it's very difficult for you to find out actually how many numbers are there in this sequence or series, right? As we have this topic in our book, we may challenge by this sort of difficult question or this sort of question. এটা যদিও Olympiad যারা করে 6 7 এ ওদের জন্য এগুলো দুধভাত বল না, দুধভাত কোশ্চেন, ঠিক না? কি বলো নিহান, দুধভাত কোশ্চেন এগুলো, বুঝছো? দুধভাত কোশ্চেন বুঝতেছো সবাই? Yes, sir. অনেক সহজ। আমাদের জন্য বলো এটা কত হবে, কয়টা হবে? 1 6 11 16 601। তো একটা ফর্মুলা আছে এটার জন্য, আরে একটা ফর্মুলা আছে এটার জন্য। দেখ সবকিছুর জন্যই ফর্মুলা আছে, তুমি বলো কয়টা হবে, তুমি সেটা পারো কিনা? তো ফর্মুলাটা বুঝে গেছি। Okay, now let's find out formula 1, right? আমরা formula 1 এর রেসিং আছে না, ওয়ার্ল্ডের খুব বিখ্যাত formula 1 কার রেসিং করে যে সো আমরা ওই formula 1 না আমরা এই ফর্মুলা সিরিজের formula 1 বের করব, right? formula 1. Now I'm just going to write down some very simple 1 4 7 10, right? Like this, and then 30. Okay, I've taken this very small series or sequence, I would say. Now, how many terms we have? How many terms we have? 5, right? For the terms, we say we index that. It index কত? 1. মানে রোল নাম্বার, এটা ধরো যে মিস্টার 4 এর রোল নাম্বার কত? 2, মিস্টার 7 রোল নাম্বার কত? 3, মিস্টার 10 রোল নাম্বার কত? 4, মিস্টার 13 রোল নাম্বার কত? 5. These are the value of n. N is always counting. N index এর জন্য আমরা যে ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করি
সেটা সবসময় কোনটা ব্যবহার করি n, রাইট? Index variable লিখে দাও, index variable। I mean in algebra and in most cases আমরা কি করি ইনডেক্স এর জন্য কোনটা ইউজ করি n কে। n ফর নাম্বার, সেজন্য ইনডেক্স এর জন্য আমরা ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করি, রাইট? নাও what do you see actually গ্রামের বাড়িতে সবাই তো গ্রামের বাড়ি ঘুরতে যাও না? গ্রামের বাড়িতে বাসার সামনে বাগান থাকলে ওই যে বাঁশ দিয়া ফেন্সিং করে না? তো ফেন্সিং করলে কি হয়, একটা ডান্ডা 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 ডান্ডা, রাইট? নাও এরকম করে ফেন্সিং করলো, রাইট? হাউ মেনি গ্যাপস ইউ হ্যাভ? 1 2 3 4 5, বাট ফর 5 গ্যাপস how many sticks you need? 1 2 3 4 5 6, right? How many fingers you have in your hand, right? Right. So gap koyta? Charta. হাত নিয়ে দেখো gap koyta? Charta. Finger koyta? 5টা. Now we have difference here. We have a gap here, difference, right? And the difference is similar, right? What's the difference in between 1 to 4? That is 3. What's the difference between 4 to 7? It is 3. What's the difference between 7 to 10? 3. What's the difference between 10 to 13? 3, right? 3. So all these cases, we have 5 numbers, but we have how many difference? How many gaps? 4. We have 5 dandas, but how many gaps we have? 5. Ekta kom, right? That means the number of gaps is always will be, if the number is n, the number of gaps will be n minus 1, right? ঠিক না? যেমন ধরো আমি Yes, sir. ধরো এখানে 1 আছে, which is actually the first term, and the first term is denoted usually by a. First term denoted by a, right? This is the first term, right? স্যার এটা Now- আইকিউ করা হয়েছে আমাদের। হ্যাঁ, তোমাদের আইকিউ ক্লাসে করাবো, রাইট? আমি এখন Yes, sir. ম্যাথমেটিক্স থেকে করাবো, হ্যাঁ, এজন্য আমি রেখে দিচ্ছি যে আইকিউ ক্লাসে হচ্ছে আর অন্যান্য জায়গায় ওই চ্যাপ্টার পড়াচ্ছে, বাট নাও উই আর গোইং টু গো ফর অ্যান অ্যাডভান্স ভার্সন অফ দিস, রাইট? বিকজ দিস আর সাম ব্র্যান্ড ম্যাথস ফর দ্য এক্সাম, রাইট? সো এখানে খুব ইম্পর্টেন্স দিতে হবে এবং ব্রেন ম্যাচুরিটি প্রয়োজন হয় ম্যাথ করার জন্য, যেকোনো ম্যাথ যেকোনো সময় স্টার্ট করা যায় না। However, now if we talk about 1 and আমরা যদি এরকম বলি, ওকে, using something, suppose 1, আমরা যদি 4 পর্যন্ত যাই, from 1 to 4, how many differences are there? 1 2 3, কয়টা গ্যাপ? 4টা সংখ্যা। 1 to 4 কয়টা সংখ্যা? 4টা সংখ্যা। I'm sorry, 1 to 10 কয়টা সংখ্যা? 4টা সংখ্যা, right? How many gaps are there? 1 2 3, right? তার মানে 3 gaps. Okay, from here কয়টা গ্যাপ? 4টা গ্যাপ। এগুলো তো কয়টা গ্যাপ? 4টা গ্যাপ। It's 4 gaps into, what is the gap? What is the difference between two consecutive number? 3. So what is our answer? 13, right? Okay. Now, if 1 plus 3 gaps into 3, what is the number? 10. Is it 3? 1 থেকে 10 পর্যন্ত কয়টা গ্যাপ? 3টা গ্যাপ না? Okay. Yes, sir. 1 plus 2 into 3. What is our answer? 7, right? Now, what we are doing actually? This number 4 3 2 1. When we have 5 numbers, we have 5 numbers, we have 4 gaps. So the number of gaps is less than always 1. Number of gaps is always less than 1. So if the difference is denoted by D, difference তোমাদের তো এরপর আর ক্লাস নাই, আজকে ক্লাস আছে, ওকে ফাইন। তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা দাঁড়াচ্ছে এমন, দেখো আমাদের ফর্মুলাটা কেমন দাঁড়াচ্ছে, a plus n minus 1 into d, রাইট? যেমন যদি আমরা বললাম যে এর ভ্যালু কত ধরলাম 1, রাইট? তারপরে কি ছিল 5 minus 1 কত 3, কত হয় 1 plus 4 to 3, রাইট? তাহলে কত হবে 13, তাই না? আবার যদি আমরা বলি 1 প্লাস n এর ভ্যালু যদি 4টা সংখ্যা ধরে দিই, তাহলে 3, কত হয় 1 প্লাস 3 into 3, কত হবে 10, রাইট? এখন আমি তোমাদেরকে কিছু ম্যাথ দিব, ম্যাথের একটা স্যাম্পল করে দিব, অনলাইনে দিয়ে দিব। ওই স্যাম্পল দেখে আমি আরো 4টা ম্যাথ দিব বা 5টা ম্যাথ দিব, এই ম্যাথ গুলো করে আসবো, তাহলে কভার হয়ে যাবে।